ஸோ ஹலோ காய்ஸ், வெல்கம் பேக் டு த சேனல். இன்றைக்கி எங்கே போகிறோன்னா மணாலி கிளம்ப போகிறேன். ஃபஸ்ட்டு நம்ம டெல்லி ட்ரெயினில் போகிறோம். ஸோ நம்ம ட்ரெயின் ஜோர்னே அந்த இது வீடியோ ஃபுல்லாக பார்க்க போகிறோம். ஆக்சுவலாக இப்போ நான் ஃபோனில் எடுக்கிறேன் வீடியோ, ஷேக் ஆகும்னு நினைக்கிறேன். பிகாஸ் இப்போது டைம் 6:40, ட்ரெயின் 6:50க்கு எனக்கு ஜிடி எக்ஸ்பிரஸ்ஸு. ஸோ ஓகே, வாங்க. ஜோனி நைட்டில் எதுவுமே இருக்காது காமிக்க எனக்கு தெரிஞ்சு. டக்குன்னு காலில் போயிடலாம். பாருங்க எவ்வளோ செம்ம க்ளீனாக இருக்குது. இது வரைக்கும் நான் இவ்வளோ க்ளீன் பார்த்ததே இல்லை. அழுத்துனா தண்ணி வரும் போல இருக்கு. செம்ம க்ளீனு.
நாக்பூர் ஸ்டேஷன் வர போகிறோம். டைம் வந்து 11:30 ஆக போகுது. ட்ரெயின் டைமுக்கு வந்துச்சு நாக்பூருக்கு. அண்ட் தென் வாங்க அப்படியே பார்த்துக்க. இப்போ இதுக்கப்புறம் தான் நம்ம ஆரஞ்சு ஃபார்ம்ஸ்லாம் பார்க்கலாம். பட் ஆனால் ஆரஞ்சு தான் இருக்காது. அன்லக்கி. நானும் தான் அன்லக்கி. டிசம்பர் டைம் வந்தால் தான் பார்க்க முடியாதெல்லாம். ஓகே, நாக்பூர் ஸ்டேஷன் பார்ப்போம். இங்கேருந்து இன்னும் நைட்டு போய் நைட்லேருந்து அடுத்த நாள் காலைல தான் போய் சேருவோம். இன்னும் இருக்குது. ஹாய், இன்னும் இருக்குது, இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் இருக்குது. போவோம், போயிட்டே இருப்போம். அண்டு ஆரஞ்சு ட்ரீஸ் பார்த்துருப்பீங்க, பட் அதில் ஆரஞ்சே இருந்திருக்காது. பிகாஸ் இப்போது சீசன் இல்லை. ஆக்சுவலாக நான் இதுதான் நான் எதிர்பார்த்தேனே, ஆரஞ்சு இருக்காதுன்னு தெரியும் எனக்கு. ஓகே, ஓகே ஃபைன், போவோம், போயிட்டே இருப்போம். இனிமேல் தான் காட்டு வழியெலாம் வரும் கொஞ்சம். ஆக்சுவலாக இப்போ லைட்டாக ஆரம்பிச்சிது, ஆனால் ஸ்டாப் ஆகிடுச்சு. திரும்ப காட்டு வழி வரும் நடுவில் போகும்போது. ஸோ நான் வரும்போது கண்டிப்பாக சொல்கிறேன்.
பார்ப்போம். இதுக்கப்புறம் போபால் தாண்டி ஆக்ரா தாண்டி போகணும். எவ்வளோ நேரம் ஆகும்னு தெரியாது. ஸோ இங்கே வந்து தண்ணி வந்து காசு கொடுத்து வாங்கினேன். 4 ரூபா கொடுத்து 2 லிட்டர் தண்ணி பிடிச்சேன். ஓகே தான், ஓகே ஃபைன். நான் ஒரு 2 சமோசா வாங்கியிருக்கேன். 20 ரூபா. 20 ரூபாய்க்கு வயிறு ஃபுல்லாகிடும்னு நினைக்கிறேன். ஓகே பார்ப்போம். கர்வ் நல்லா இருக்கு. கைஸ் டைம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 5:28 ஆகுது. ஸோ இப்போ நான் எங்கே இருக்கேன்னா ஒசங்காபாடில் இருக்கேன். ஒசங்காபாடு இப்போ நான் இங்கேருந்து போகும் பார்த்தீங்களா, போகிற வழியில் தான் நர்மதா ரிவர் இருக்குது. அந்த ரிவர் எப்படின்னா கொஞ்சம் எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கோம், சின்ன வயசில் படிச்சிருப்போம். ஸோ பார்க்காதவங்க இப்போ பார்த்துக்கோங்க, ஏன்னா நானே இப்போ தான் பார்க்க போகிறேன். இதுக்கு முன்னாடி டெல்லி போகும்போதும் பார்த்துருக்கேன், பட் ஞாபகம் இல்லை. பார்ப்போம்.
இந்த பியூட்டிஃபுல் சன்செட்டில் தான் நம்ம இப்போது அந்த நர்மதா ரிவர் பார்க்க போகிறோம். பார்ப்போம் எப்படி இருக்க போகுது தெரியல. சன்செட் டைம் ஆகிடுச்சு 5:30. பட் ஆனால் சன்செட் ஆகலை. இருந்தாலும் இட்ஸ் அ ப்ளசன்ட் ஈவினிங். வந்துருச்சு. வா எவ்வளோ தண்ணி இருக்கு பா. ஓய்யோ அது எடுத்துக்கலாம், ப்ராப்ளம் இல்லை. லோக்கல் ட்ரெயினில் இருக்க போல இருக்குங்க. ஓகே, ஸோ எஸ் ஃபைனலி டெல்லி வந்துட்டேன். இங்கேருந்து மணாலி தான் போனோம். அதாவது ஐஎஸ்பிடி பஸ் ஸ்டாண்டு, காஷ்மீர் கேட் ஐஎஸ்பிடி பஸ் ஸ்டாண்டு போனோம். ஸோ ஓகே, நான் அங்கே போய்ட்டு டெல்லி டு மணாலி vlog கண்டினியூ பண்ணுறேன். ஓகே, until then bye from the real trekker.